En verdad es un honor nuevamente estar con todos ustedes, en nombre de la comisión organizadora, en nombre de la Universidad de Cañete, en nombre del pueblo de Cañete, compartiendo experiencias tan importantes en este convenio que tenemos con la Universidad de Cambridge. En verdad, nosotros nos sentimos complacidos, ¿no?, por los avances que ustedes van dando en cuanto a la información. Esperamos que este problema, pues, de salud, de aislamiento de los países pueda pronto ser superado, ¿no?, en toda la humanidad y poder nuevamente estar juntos ya en físico, ¿no? En ese sentido, saludar esta nueva teleconferencia, ¿no? Y estaremos siempre complacidos de ustedes. Agradecer a la presencia de cada uno de ustedes, ¿no?, por ese esfuerzo, y agradecer también al doctor Jorge Yoncón, ¿no?, por todo este liderazgo que se viene haciendo, ¿no?, para poder fortalecer el conocimiento y sobre todo lograr superar la problemática del medio ambiente que representa, pues, nuestro gran valle de Cañete, ¿no? Agua para todos los días y agua para todos. En ese marco, pues, damos por inaugurado esta nueva teleconferencia, ¿no? Agradeciendo una vez más a todos ustedes. Adelante, mi estimado Jorge. Ok, muchas gracias, Carlos Villanueva, por las palabras. Entonces, vamos a empezar con la charla del señor Eustace Barnes. Perfecto. Al final, please, at the end, also, Crispin Barnes is going to give some a speech for the community according to the program. Okay, thank you very much. Let's start, Eustace. Good afternoon, and thank you very much for attending this talk. This talk on biodiversity and environmental change in the Cañete Valley will outline our work to date. El título de la charla es Biodiversidad y cambio ambiental en el Valle de Cañete. So the talk will be arranged as follows. There will first of all be an introduction to looking at bioindicators and biodiversity. So, el resumen de la charla. La charla va a tener la estructura siguiente: introducción a los bioindicadores y biodiversidad. We will be outlining a framework for understanding regional biodiversity. Voy a explicar el marco de biodiversidad de biodiversidad, sí. And some principles for identifying and selecting bioindicators. Y algunos principales por la identificación de bioindicadores. And then we will describe some of our initial results on habitats and diversity in the Cañete Valley. Y vamos a explicar los resultados iniciales de las investigaciones hacia la identificación de bioindicadores. We will discuss our findings and then look at what our future work might involve. Y al final vamos a explicar las posibilidades de las investigaciones en el futuro. So first of all, as we've all become familiar with, there's a rising concern for the impacts of pollution, habitat degradation, and of course, climate change on the world around us. So, introducción. Estamos preocupados a largo plazo con la pérdida de hábitats y la biodiversidad, el cambio climático y la contaminación. And there are many examples of where individual species or groups of species can be used to indicate environmental change. So, hay muchos ejemplos de especies que se puede utilizar para investigar cambios en el medio ambiente. In Europe and the United States, the most famous example is of for the peregrine falcon populations. So, en Europa y los Estados Unidos, el caso más famoso es el ejemplo del halcón peregrino. From the 1950s to the 1970s, populations of this bird crashed in Europe and the USA.
Entre los años 1950 y 1970 hubo un bajo muy fuerte en la población de esta especie. And it was discovered that DDT, a pesticide, was responsible for this, and it was banned in 1972. So, esta disminución en la población de los halcones fue en consecuencia del uso de un químico DDT. And after 1972, when this pesticide was banned, the population recovered very quickly. So, en 1972, este químico DDT fue prohibido. Fue prohibido en su uso por los agricultores y en consecuencia la población de los halcones aumentó bastante y muy rápido. At the time, it was a surprise that the birds' population collapsed so quickly with the use of the pesticide. Fue una sorpresa que la población del halcón disminuyó tan rápido. And equally a surprise that it recovered so quickly. Pero también fue una sorpresa igualmente que la población recuperó tan rápido cuando el químico fue prohibido. So what we learn from this is that we can use a single species as a bioindicator for the presence of toxins in the environment. So este ejemplo indica que es posible utilizar una sola especie para dar un ejemplo de la condición del medio ambiente. Though this species is very rare in Peru, there are others we can use. No hay esta especie en Perú, so debemos buscar otras especies. A more recent example is looking at vulture populations in India. Un ejemplo más reciente es la situación con la población de buitres en la India. Yeah, this was caused by the use of a chemical called diclofenac. Ahí las poblaciones de buitres se disminuyó en consecuencia del uso de otro químico, sí. Yeah, and that caused 98% decline in the population of all vulture species. En consecuencia del uso del químico hubo una reducción de 98% en la población de buitres en la India. And their populations now begun to increase with the banning of that chemical. Pero la población está recuperando con la prohibición de este químico. Yeah. So there are many examples of how species respond to contaminants in the environment. Hay muchos otros ejemplos como especies pueden responder al uso de químicos en el medio ambiente. In order for us to be able to do this, we require a detailed knowledge of species distributions and abundances. So, para nosotros debemos saber muchos detalles sobre la población, su distribución, su abundancia para hacer este tipo de estudio en Cañete. Yeah. And so some of the objectives of our project so far have been to publish baseline data on species in the Cañete Valley. Okay, so los objetivos de nuestro proyecto es la publicación de datos de referencia. To identify bioindicators. La identificación de bioindicadores en el Valle Cañete. And to try some baseline ground truthing for our remote sensing. Y la comprobación de la línea de base. So the next important thing to consider is how to select bioindicators. So, una cosa muy importante es cómo vamos a seleccionar los bioindicadores. We need to think of bioindicators being species, of course,
and that they are parts of ecosystems. So, los bioindicadores son especies y las especies serían indicadores, son componentes de los ecosistemas. Which are delicate and complex systems which provide environmental services for us all. Y los ecosistemas son muy sensibles, pero muy complejos. Y proveen servicios para nosotros. And we can think of it as providing three sorts of services. Los ecosistemas proveen tres tipos de servicios del medio ambiente. So they could be provisioning services, which would be provision for our food resources, water, and other materials like wood. So uno es servicios de aprovisionamiento, por ejemplo, alimentos, agua, recursos. Or regulatory services, which may include impacts on climate or impacts on flooding or pollination of flora, for example. También hay servicios de regulación, por ejemplo, el control del clima, prevención de inundaciones, polinización. So finally, supportive services to do with the water cycle or nutrient cycling. Y finalmente hay servicios de apoyo que incluyen fotosíntesis, ciclo de agua, ciclo de nutrientes. And so to pick out bioindicators, they need to combine a number of characteristics. Los bioindicadores necesitan combinar las siguientes características. So they need to be fairly tolerant of nutrient stress, disturbance, and contaminants in the environment. Necesitamos que los bioindicadores son tolerantes del estrés, de nutrientes, de perturbaciones y a los contaminantes. Yeah. That's because we don't want them to disappear too quickly if there is any change in the environment. Es muy importante que las especies no desaparecen muy rápido cuando estamos haciendo un estudio. They also need to be well known and easily monitored. Necesitamos que las especies son bien conocidos y de fácil monitoreo. And they're probably best if they are habitat specific and preferably resident or non-migratory species. Es mejor que las especies son específicos de un hábitat y son residentes y no son especies migratorias. Yeah. So birds make a particularly practical group of species that we can use as bioindicators. So, algunas especies de aves son un grupo que constituye un bioindicador muy práctico. Yeah. So the first step in our work is to survey the area of interest, the Cañete Valley. So, primeramente debemos hacer una encuesta en el Valle Cañete. So the first thing is to define what we mean by biodiversity. So, debemos entender exactamente qué significa biodiversidad. And as it says here, you can read this, biodiversity is defined as a measure of the variation of species and ecosystems in a given area. So, la biodiversidad se define como una medida de la variación de especies y ecosistemas en un área determinada. And the species we're interested in here are animals, plants, and fungi. So, las especies consideradas aquí incluyen animales, plantas y hongos. Now this map here, you can see, shows the relative distribution of species diversity on the planet, with the blue areas low diversity and the redder and yellow areas higher diversity. So, como sabemos, la biodiversidad global no se distribuye uniformemente. En el mapa, las zonas azules tienen menos biodiversidad y las zonas en color rojo tienen más biodiversidad.
And you can see that the tropical regions of the planet hold by far the highest diversity of species. So las zonas tropicales, más cálidas y húmedas, tienen más biodiversidad. Perhaps especially South America, with the Andes and the Amazon. Especialmente en Sudamérica, en los Andes y la Amazonía. Yeah, so there can be many reasons for this. It can be because it's wetter, warmer, the climate is more stable. Hay muchas razones para explicarlo. Es más húmedo, más calor, el clima es más estable. Yeah, so for example, they have no swing in temperature from plus 25 to minus 30 degrees in the course of a year. No hay una gran diferencia en las temperaturas anualmente. Yeah. So if we move on to look at Peru, we look at terrestrial biodiversity in Peru, just look at the statistics. So la biodiversidad terrestre en el Perú. Peru is obviously famed for its biodiversity and internationally known for how many species of particularly birds, butterflies and plants that it has. So Perú es conocido internacionalmente por su biodiversidad, especialmente de aves, mariposas y plantas. Yeah. So at the top here, you can see the diversity of birds in Peru. You have 1,800 species of birds recorded from within the borders of Peru. 1,800 especies de aves en Perú. Yeah. And between 240 and 265 species in the Cañete Valley alone. Y en el Valle Cañete, más o menos 250 especies de aves. Yeah. Whereas in the entire United Kingdom, there are only 300 species. Pero en todo el Reino Unido, solo un poquito más, 300 especies. Yeah. And a lot of those are migratory species. Y en el Reino Unido, muchos de las especies son migratorios. Yeah. Now, if we look at butterflies, in Peru, there are about 3,500 species of butterflies. Y con mariposas en Perú hay más o menos 3,500 especies. And in many single sites in the Amazon, over 1,000 species have been recorded in a few thousand hectares. Un ejemplo de la Amazonía peruana en Madre de Dios, la reserva de Tampapata, más de 1,000 especies en solo 5,500 hectáreas. Whereas in the United Kingdom, there are only 54 species. En el Reino Unido, solo 54 especies de mariposas. So you can see that if you look at the different numbers, that whereas in Peru you have 1,800 species of birds, most of those are known very well, whereas the butterflies are very poorly known. So en Perú, con solo 1,800 especies de aves, la mayoría son bien conocidos. Pero con tantas especies de mariposas, 3,500 en Perú, muy difícil conocer bien tantas especies. Yeah, many of them are not formally named scientifically. So, con esa cantidad de especies de mariposas, algunos no tienen nombres. Yeah. Once we get to moths, single sites in the Amazon have up to 35,000 species. Y con polillas es peor, hay sitios con más de 30,000 especies de polillas en el Amazon de Perú. So we need to pick a group of species that has a manageable number of well-known species. And you can see from this list that birds are by far the best group. So, en consecuencia parece que los aves es un grupo de animales mucho mejor para usar como un bioindicador. Yeah, and so we can use data relating to populations and distribution of birds to identify environmental trends, possibly quantify rates of change, and highlight specific environmental problems. So, se puede utilizar estadísticas de la población, de la abundancia de aves para identificar las tendencias en los datos, para cuantificar los índices de cambio
y para identificar los problemas medioambientales más serios. So the region we're working on is obviously on the Pacific slope of Peru. So estamos en el Valle Cañete trabajando por la vertiente del Pacífico. And this orange line here, highlighted by the laser pointer, is what is called the continental divide, which separates. En color naranja es una línea muy importante, es la división continental. Yeah. On this side, on the Pacific slope, all the rivers drain into the Pacific Ocean. On the other side of the continental divide, all the rivers drain into the Amazon and the Atlantic. Okay, al oeste de la división, la vertiente del Pacífico, los ríos desembocan en el Océano Pacífico. Yeah. Y al otro lado de la división, al este, la vertiente amazónica, los ríos drenan hacia el Océano Atlántico. Some rivers just drain into the Titicaca Basin, and the level of water in the lake is maintained through evaporation. En el sur de Perú hay otra zona, la cuenca de Titicaca, y los ríos desaguan ahí en esa zona en el lago. Yeah. So the continental divide, this line separates the dry habitats from the wet habitats in Peru, and it's a fundamental division in Peru. La división continental divide la vertiente del Pacífico, que es muy árida, y la vertiente amazónica, que es mucho más húmeda. If we use climatic data, we can further refine the classification of zones in Peru. So, podemos usar información climática para identificar las zonas climáticas y regiones naturales en Perú. So if we look at this climatic zone here from the Köppen-Geiger climate classification system. So, usando el sistema de Köppen-Geiger de zonas climáticas. You can see it divides the country into three very distinct zones: the deserts in the west, the central area of the Andes, and the Amazon rainforests in the east. Divide Perú en tres zonas muy obvios: el desierto en el oeste, los Andes en el centro y la Amazonía en el este. Yeah. These are highly generalized patterns that conceal much more complicated patterns of diversity. Este es un diseño muy simple y no refleja que actualmente la situación es mucho más complejo. Yeah. So the desert in the north of Peru in Tumbes is very different from the desert in Moquegua. Por ejemplo, el desierto en el norte de Perú, cerca de Tumbes, es muy diferente que las plantas y animales y los ecosistemas que ya existen en el desierto en el sur, cerca de Moquegua y Tacna. And then equally in the Amazon, the area in Iquitos, northern Loreto, is very, very different from Madre de Dios in southern Peru. Igualmente en la Amazonía, la biodiversidad en el norte, en Loreto, es diferente de la biodiversidad en la selva de Madre de Dios. In the Andes, this situation is even more complicated, with all the valleys that cut east-west and separate north-south. So the patterns of diversity are very complex in the Andes. So, en los Andes también es una situación muy complejo en consecuencia de todos los valles que dividen las cordilleras. Yeah. So if we look at species or groups of species, we need to use biological data to identify regions, natural regions. Para identificar regiones naturales debemos utilizar datos biológicos. So using biological data, we can identify in Peru what are called endemic bird areas or centers of biological endemicity. So, con este dato podemos identificar centros de endemismo biológico. And these have been defined by BirdLife International
and the International Union for the Conservation of Nature. Estos zonas o centros están identificados por las organizaciones internacionales, BirdLife International y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. The areas they identify, or endemic bird areas, are defined as areas which encompass the entire breeding range of 2 or more species. Okay, so una zona de aves endémicas se define como un área que abarca la totalidad de las áreas de reproducción de 2 o más especies de rango restringido dentro de sus límites. Yeah, and the species looked at have a range of less than 50,000 square kilometers. Okay, so estas especies también tienen una distribución inferior a 50,000 kilómetros cuadrados. Yeah. So if we look at this map here, this yellow line defines the Tumbesian region, which are the northern deserts. So en la costa norte hay una zona que se llama la región tumbesina. And then south of south of Barranca, the desert changes and is called the Peru-Chile Pacific Slope. Al sur de Barranca hay un cambio en el desierto y esa zona se llama la vertiente del Pacífico de Perú-Chile. Yeah. So these zones have a high level of endemic flora and fauna. En las dos zonas hay mucho endemismo de flora y fauna. Yeah. In the Andes, there's a region called the Peruvian High Andes. En los Andes hay una zona que se llama los Andes Altos. And this is this area here surrounded by the orange line. Esta zona de los Altos Andes demarcado por las líneas naranjas. Yeah. And also in the High Andes, we have the Junín, Huancavelica, Puna. Pero también hay zonas de Puna, por ejemplo, el mapa indica 2 zonas, el Junín, Huancavelica, Puna. Yeah. And so these regions and the species found within them are used to highlight the biological value of those regions. So, estas regiones son muy importantes por las especies que viven ahí. Yeah. So in the Cañete Valley, if we look at that, we can see here in more detail where these endemic zones are mapped onto the Cañete catchment, which is the area here of the Cañete Valley. So el Valle Cañete es muy interesante porque la cuenca Cañete atraviesa las 3 regiones. El desierto de la zona Perú, la vertiente Perú-Chile, el Alto Andes y también la Puna, Junín, Huancavelica, las 3 zonas. Yeah. So from the coastline here to the watershed in the high Andes, you have conspicuous and rapid transitions in environment. So hay transiciones de la costa hasta las montañas, obvios y rápidos. Yeah, and this produces highly varied and unique environments. En consecuencia, hay ambientes muy diferentes con mucha biodiversidad. So on this map here, this line here is the upper limit of the Peru-Chile Pacific Slope, so up to about 1,000 meters. So esta línea roja es la línea superior de
la vertiente Pacífico Perú-Chile es más o menos una altura de 1000 metros. Yeah, and this is mostly desert and foothills, loma and agricultural lands. So, consiste de desierto y colinas costeras. From this line here to the next set of lines is the Peruvian high Andes, from 1,000 to 4,000 meters. La zona siguiente es la zona Alto Andes, entre 1000 metros y 4000 metros más o menos. Most of the habitats in this zone comprise arid scrub and dry cloud forests and woodlands. En esa zona hay bosques, matorrales, bosques de nubes áridos. And in the high Cañete, you have the Junín, Huancavelica, Puna areas, which is this area here and this area here. En las alturas del valle hay la zona de Puna. Yeah. And this is mostly above 4,000 meters and comprises grasslands and the Borfidalis. So, generalmente sobre 4000 metros y consiste de Borfidalis y Puna. So we have a useful means of identifying describing the biodiversity in the valley. So, podemos describir cómo es los hábitats y la biodiversidad dentro del valle. And what we need to do is, we've made a start on developing the baseline data for the distribution and abundance of flora and fauna throughout the valley. So, lo que necesitamos hacer es una investigación más profunda del valle y específicamente dentro de cada zona, de las tres zonas. This allows us to understand what determines the biodiversity in the valley and also to then select bioindicators. En consecuencia, podemos entender por qué cada zona tiene su biodiversidad y podemos identificar bioindicadores en cada zona. So now I'm going to describe some of the preliminary data and quickly summarize some of the findings and some of the ideas for identifying and selecting bioindicators for future work. So, va a describir los resultados al principio de las investigaciones y quizás cómo podemos identificar bioindicadores en el valle. So starting at the coast, this is the mouth of the Cañete estuary. So, empezamos en la boca del río. And this comprises beaches, coastal wetlands, and some low-lying fields. So, hay la boca del río, pantanos, zonas pantanos y zonas de baja altura. Yeah, and this is vitally important for migratory birds and also wetland birds. And as we know, it is the creche for the Andean river shrimp. Okay, so estas zonas son muy importantes para los aves migratorios que le gustan bastante los pantanos, los humedales de la costa. También es una zona muy importante por el camarón del río. Yeah, so it has a very high species diversity, and that's really due to the rich cold ocean current that flows just off the coast. So hay un gran biodiversidad en esa zona. En parte se puede explicarlo por la corriente Humboldt o corriente peruana por la costa de Perú, que tiene bastante nutrimentos. Yeah. So moving up into the valley, we have floodplain habitats, which consist of agricultural areas and riverine scrub. So, subiendo por el valle, llegamos al principio a las llanuras de inundación que consisten principalmente de matorrales y bosques ribereños.
Y aquí hay agricultura. This isn't particularly biodiverse, but there are some species of birds that only live in these valleys. No, es menos biodiversidad como que la zona de la boca del río, pero hay especies que viven solo en esa zona. Yeah. More famous are the lomas, or coastal hills. So, más conocidos y más importantes son las colinas costeras con sus lomas. Yeah, these are fog-watered vegetations that lie on the hills in Peru and Chile. Entonces son zonas que reciben su precipitación de los nubes. Yeah. Por la costa de Perú, especialmente en el sur. Yeah. So in the austral winter from May to November, up to 1,000 meters, they are covered with thick green vegetation. So en el invierno austral, entre mayo y diciembre, hay bastante nubes y florece y en consecuencia florece y es muy verde. And in the austral summer from December to April, it's sunny and the vegetation is almost non-existent. En el verano austral, entre diciembre y abril, no hay nubes, no hay precipitación, en consecuencia, y la vegetación muere y el terreno parece muy marrón. Yeah. So this is a very specific habitat, and it is only found in Peru and Chile. Very high levels of biological endemicity. Hay bastante endemismo porque es un hábitat único que existe solo por la costa peruana y en el norte de Chile. Yeah, and the blooming of the desert that takes place is usually more vigorous in El Niño years. Florece con más vigor en los años de el fenómeno El Niño. And may well be undergoing greening at the moment as a result of climate change. Y es posible que en este momento hay un proceso que se llama reverdeciendo pasando. The other habitat in the lower lying areas is the desert. So el otro hábitat en esa zona es el desierto. A lot of which is either arid or hyperarid, getting up to 50 millimeters of rain per year. Es una zona muy árido con muy poca precipitación. This area also has quite a high level of diversity of particularly endemic plants and birds in the drier valleys. So actualmente hay una alta biodiversidad de especies en esa zona también. So in the deserts around Cañete, we have about 7 species which are only found in this zone. So el endemismo es importante. Hay, por ejemplo, 7 especies de aves que viven solo en esa zona del desierto. Yeah. So climbing up into the Andes, so we're now in the Peruvian high Andes. So entrando a los Altos Andes. Yeah. So here we have a variety of different riverine habitats, showing the water meadows, dry cloud forests, and damp grasslands. So hay una variedad variado de hábitats. Por ejemplo, hay praderas, hay el bosque nublado, árido y zonas de praderas. And these habitats are obviously very important for quite a number of species. Son zonas muy importantes por bastantes especies. And they depend upon water. El agua limpio que no es contaminado es muy importante por esas especies.
with good floral diversity and also invertebrate diversity. Necesitan una diversidad de flora y también una diversidad de invertebrados. Yeah. So here, and these species are all common in the Cañete River Valley. Estos especies en las fotos son comunes en el Valle Cañete. This is a torrent duck, which is unusually common on the Pacific slope in the Cañete Valley. El pato de los torrentes, el torrent duck, no es muy común en los valles de la vertiente del Pacífico, pero en el Valle Cañete hay bastante. Yeah. And there are other species for which this is also true, and these could be used as good bioindicators of water quality. So, todos de estos especies se puede usar como bioindicadores de la condición del valle y la condición del agua. If we compare their populations between the Pativilca in North Lima with the Cañete in South Lima, por ejemplo, se puede hacer una comparación entre un valle contaminado como el valle Pativilca al norte de Lima con el valle Cañete, que es un valle poco contaminado. So in the Pativilca Valley, the torrent duck, this species here, is very rare now because of contamination from mining. So en el Valle Pativilca casi no hay el pato de torrente en consecuencia de las minas y la contaminación. So this is a useful selection of species for monitoring a particular environment. So esta es una selección de especies que se puede utilizar para monitorear el medio ambiente. More typically, once you get away from the river, you have these highly farmed landscapes that have been farmed for thousands of years. Lejos de los ríos hay zonas de agricultura donde la población está cultivando la tierra por algunos siglos. Yeah. So these environments have species that are found all along the Andes. There are really few endemics in these agricultural landscapes. En esa zona hay pocos endémicos. Las especies se pueden encontrar en otros valles por la vertiente del Pacífico. However, there are species that are very vulnerable to the accumulation of contaminants. Pero hay especies que son muy vulnerables a la contaminación. Particularly, say, the Andean condor and the aplomado falcon. Por ejemplo, el cóndor y el halcón aplomado. Yeah. And they could be used as bioindicator species in Peru. Estos son especies que se pueden usar como bioindicadores. A very different environment and the most important biologically in the valley. Un ambiente muy diferente y quizás el ambiente más importante en todo el valle es el bosque nublado árido. Yeah, this is the dry cloud forest of the Pacific slope. So el bosque nublado árido which has a very high del Pacífico. Which has a very high level of endemic plants and birds and animals. Tiene bastante endémicos de flora y fauna, de plantas y animales. Yeah. So here are several species of birds that are only found in the Peruvian high Andes in these valleys. Aquí hay ejemplos de aves que solo se puede encontrar en este tipo de bosque, en esas zonas. Of more interest possibly to us
are the Polylypus woodlands. This is a very different kind of woodland. También muy interesante para nosotros son los bosques de Polylypus. And these forests harbor a unique flora and fauna. También tienen plantas y animales únicos que no existen en otros tipos de bosques. And they occur well up to 5,000 meters in some places and consist of gnarled, stunted trees in scattered groves. So, crecen hasta 5,000 metros y no son bosques muy densos. Los árboles crecen en bosques poco densos. Yeah. So Polylypus is a genus that comprises about 30 species. The taxonomy is very complicated. And we have in the Cañete Valley and close by Polylypus flavipila, which is a newly recognized species of tree. Hay más o menos 30 especies de Polylypus y en el Valle Cañete hay un tipo que es recién conocido por la ciencia, que es el Polylypus flavipila, en la foto que está en la foto a la derecha inferior. Yeah. And this is thought to be restricted to Lima, Ica, and Huancavelica. Piensen que este tipo de Polylypus crece solo en los departamentos de Lima, Ica y Huancavelica. This is a very important habitat for us to be looking at, to look at the quality of environment and rates of climatic change in the high Andes. Este es un hábitat muy importante para estudiar, para entender qué está pasando con el clima y el medio ambiente. And here are a few of the species that are only found in Polylypus woodlands. Aquí hay ejemplos de especies que se pueden encontrar solo en bosques de Polylypus. These species all occur in all the Polylypus woodlands, particularly in the Larouse Valley and Vignac valleys. So, se puede encontrar estas especies en el valle de Larouse y Vignac, por ejemplo. So looking at the populations of these species would provide us with very good indicators of habitat quality. So, un estudio de estas especies es buena indicación de la calidad del bosque de Polylypus. So continuing above the Polylypus woodlands, we are then in the final zone of biological endemicity. So, la zona final, más arriba que los bosques de Polylypus. And this is the Junín Huancavelica puna. Es la puna de Junín Huancavelica. And here we have the most, or the most famous habitat type of this zone. These are the Borfidalis. Y aquí se encuentran los Borfidalis. Yeah. And this is very important for the management of water resources and maintenance of water quality. Son muy importante como almacén de agua y para mantener la calidad de agua. Yeah. So in this zone, the most common sort of Borfidal is disticha peatland. Okay, so en esa zona el tipo de Borfidal más común es la turbera de disticha. Yeah, and this is where it's, in these pictures here, you can see it's dominated by a very, very short plant, which forms hard cushions of well, it's not of a mossy sort of plant. Okay, so aquí hay una planta que forma este paisaje, que es un planta muy corto y muy densa y forma como una alfombra encima de la tierra. A second type of Borfidal are these peaty meadows.
and it's this one here with the red pointer. And these are dominated by grasses, much taller grasses, much thicker vegetation, carex, scirpus, and juncus grasses. Otro tipo de bofedal es las praderas turbosas, dominadas por hierbas, plantas más grandes, especies, por ejemplo, carex, scirpus, y juncos. Yeah, these two types of Borfidal are very popular with grazing animals because the plants are obviously very edible. Este tipo de bofedales son muy importantes para los animales que pueden alimentar. Yeah. A final type of Borfidal, which I haven't got a picture of here, is called stream grassland. And this is very, very flat, almost lawn-like habitat. Hay otro tipo de bofedal, no hay un foto, pero parece un césped. Yeah. Una zona de césped. Now, these three types of Borfidal can often be found in close association. Se puede encontrar estos tres tipos de bofedales muy cerca. And they have a particular diversity of species that only occur on these Borfidales. También los bofedales tienen especies que se pueden encontrar solo en los bofedales. So the condition of the Borfidal is very important for maintaining their populations. So, la condición del bofedal es muy importante para mantener las poblaciones de estas especies. And we can use this data to monitor the quality of the Borfidales. So, se puede monitorear la condición de los bofedales con encuestas sobre un tiempo, ¿no? Algunos años, Yeah. para monitorear cambios en los bofedales. The other habitat, at high altitude, a very harsh, extreme environment, is the Puna grassland. So, otro tipo de hábitat en las alturas es las praderas, un ambiente muy duro, frío y seco. Yeah. And this is characterized by a variety of thick, tough grasses and scrubby bushes. Hay pastos como el ichu y arbustos leñosos que crecen lentamente. Yeah. This is quite an important habitat for biodiversity, but is very tough to monitor. No parece, pero también es un hábitat muy importante para la biodiversidad, pero difícil para hacer un monitoreo ahí. It's a very extensive habitat, and there's a very low density of individuals and species. Es extensivo, pero la densidad de animales allí es muy baja. So here again, we have a selection of species that are found only in the Puna grasslands in the Junín Huancavelica zone, from this hummingbird here and a type of buzzard. So aquí hay ejemplos de los aves que se pueden encontrar en estas praderas, tipos de picaflor, incluyendo tipos de picaflor, el Puna tinamú. So that summarizes the diversity of life in the Cañete Valley. We have a lot more data on that. So, explica y describe la diversidad que existe en las varias zonas dentro del Valle Cañete. Yeah. What we've done is we have looked at the key habitats and mapped their extent. Hemos hecho una investigación de los hábitats claves y hemos hecho mapas de esas zonas. So some of the habitats we're interested in, the key habitats are the Borfidales, the dry cloud forest, and the Polylypus Woodlands. So tenemos un interés específicamente en los bofedales,
los bosques de Polylypus y los bosques nublados áridos. Yeah. So on this map on the left, we have mapped the Borfidalis, which are mapped here in this dark green. Esta es una mapa hemos hecho con los Borfidalis más importantes, indicados en un color verde oscuro. Yeah, they are usually in very remote places in the headwaters of nearly all the tributaries in the catchment. Están ubicados en las cabezas de los ríos, especialmente en los, bueno, de los tributarios también, no solo el canal principal. So some of these are readily accessible, either from the road that goes up from Alice or above Tanta. Algunos se puede hacer acceso más o menos fácilmente, por ejemplo, por la ruta Alice-Huancayo o cerca del pueblo de Tanta. And these would be easy for us to collect data from. Y ahí, en esas zonas, intentamos hacer más investigaciones. Yeah. And we have also mapped 3 areas of dry cloud forest, Pacific woodlands. It's in this area here around Alice and Laos. So en el color naranja hay zonas de bosque nublado árido en las zonas del valle de Laos y Alice. Yeah. On the right-hand side here, we have a map showing the distribution of Polylypus woodlands. En el mapa a la derecha hay la distribución de bosques de Polylypus. Yeah. There has been some work done on these woodlands in Laos, in one woodland here, where the laser pointer is. Otro científico ha hecho un estudio en un bosque de Polylypus en el valle de Laos. But you can see la única investigación. So you can see there are many, many more woodlands throughout the whole catchment, which have not really been looked at all. So hay bastantes zonas con bosques de Polylypus en toda la cuenca, la mayoría poco conocida. Yeah. So we can use these also to monitor rates of climatic change and vegetation change in the high Andes. So estos son importantes, estos bosques de Polylypus que ya están para monitorear la condición del medio ambiente. Yeah. So moving on, to summarize some of our work to date. So un resumen del trabajo hasta este momento. We have surveyed the key habitats of Borfidalis, the Polylypus groves and Pacific dry cloud forests. So hemos estudiado los hábitats clave, los Borfidalis, los bosques de Polylypus y los bosques nublados áridos. Recorded the distribution and abundance of 245 species. Se ha registrado la distribución y abundancia de 245 especies de aves. Yeah, and recorded 22 of the range restricted species and 4 endangered species. Y hemos notado el rango restringido de 22 especies, de las cuales 4 están en peligro de extinción. We still have more field work to do to complete this work, but tenemos que hacer más trabajo de campo para completar este trabajo. And we intend using this knowledge of these species and the diversity to select bioindicators. Un conocimiento de las especies y la diversidad es importante para seleccionar los bioindicadores. And they can be validated using existing data. Que
que podemos confirmar con los datos que tenemos. The collection of additional data prior to any environmental monitoring. Y con la colección de más datos en el futuro. So the bioindicators that we select should be tolerant of disturbance and a degree of contamination in the environment. So los bioindicadores seleccionados deben ser moderadamente tolerantes a las perturbaciones y los contaminantes. And they should be easily identifiable, easily monitored. Fáciles de supervisar o monitorear. And preferably habitat specific and non-migratory or resident. Y que son especies específicos del hábitat y residente, no son especies migratorias. So in Peru, the birds are particularly well known. En Perú, la mayoría de las especies de aves son bien conocidos. There are plenty of species to survey and many are habitat specific. Hay bastantes especies y son más o menos fáciles de estudiar y viven en un hábitat específico. Yeah. And most of them seem to be tolerant of some degree of contamination and disturbance in the environment. Y parece que muchos de estas especies de aves son tolerantes a algunas variaciones en la condición de su medio ambiente, de su ambiente. A disadvantage often proposed for using birds is that they are migratory. But in Peru and in the Cañete Valley, most of the birds are non-migratory. Porque en algunos sitios una desventaja del uso de aves en esa manera es que son migratorios, como en el Reino Unido. Pero en el caso de Perú, la mayoría de las especies de aves no son migratorios, no emigran. Yeah. So if we move on to looking at the types of species we may select for specific purposes. So los bioindicadores que podemos seleccionar son, we can think of, first of all, picking on species bioindicators that can be used to monitor environmental health. So debemos decidir si vamos a seleccionar una especie de ave que puede reflejar el medio ambiente, la condición, la salud del medio ambiente. So in agricultural and urban areas in and around Cañete, we can pick species of pigeons. So en la zona de Cañete, zonas urbanas o con mucha agricultura, las palomas son una especie apropiada. Yeah. There are 3 species of these, and they all eat a lot of grain and also fruit. So they can be used to monitor the concentration of contaminants in the environment. En la zona del pueblo de Cañete se puede estudiar una de las 3 especies de palomas. Las palomas comen granos y frutas y en consecuencia se puede entender la salud del medio ambiente y la condición del medio ambiente en consecuencia de sus dietas. Yeah, we could also pick the aplomado falcon, which is similar to the peregrine falcon and would suffer the same vulnerability. Por ejemplo, es el halcón aplomado que se caza por toda la cuenca y refleja más la salud del ambiente en toda la cuenca y no solo una zona específica. We could also pick
maybe the Andean condor or turkey vulture, which are both species of vultures that eat waste, and they're very vulnerable to concentration of contaminants. So el cóndor o los buitres comen carrion y en consecuencia son una buena indicador, especie indicador por su dieta de la condición del medio ambiente. So that we could also pick habitat-specific bioindicators to look at the quality of those and health of those habitats. So, otra posibilidad es elegir una especie que refleja la condición de un hábitat. So, the first one would, of course, be rivers, looking at the quality of rivers, looking at the concentration of contaminants in river water. So, un hábitat, por ejemplo, es los ríos y su condición. Yeah, and here we have a really good opportunity to look at the torrent ducks and other species that are quite common in the Cañete River. So, en el río Cañete, el paso de los torrentes es una especie que se puede estudiar más o menos fácilmente. También hay otras especies. Or we can pick the endemic species that are restricted to either the Borfidalis or the Polylypus Woodlands. O se puede hacer un estudio de especies que viven en los Borfidalis y los bosques de Polylypus. And so what we would do if we were going to use these species as bioindicators would be, in the first place, collect population data on distribution, abundance, and diversity. Para hacer un estudio se debe investigar al principio las poblaciones y la abundancia de la especie. If we wanted to look at the concentration of contaminants or trophic transfer, we could collect feathers, blood, or look at the internal tissues of dead birds we find. Si contaminación está identificado, se puede estudiar las plumas, la sangre u tejidos internos de las especies para identificar el tipo y el nivel de la contaminación. Or the other source of data for that is collection of eggs and an analysis of eggs. Y otra posibilidad es un estudio de los huevos, de los aves. So there's quite a lot of data that we can collect in the environment, most of it quite easily, the population data, some of it more difficult, i.e. analyzing. Con aves hay muchas posibilidades dentro de la cuenca, en lugares diferentes, en habitats diferentes, con especies diferentes. So just to summarize our work and to look at what we're planning on doing in the future. So, en conclusión y una consideración del trabajo en el futuro. Just to say, firstly, to determine the avifaunal diversity in the Rio catchment, we are quite a long way down the road to doing that. We'll say that one more time. So firstly, we are going to finish surveying the bird diversity in the Cañete Valley. So, primeramente vamos a terminar con el estudio de la diversidad de aves dentro de la cuenca del Cañete. Yeah. And we will look at the populations of species that we think might be bioindicators. Después vamos a identificar las especies de aves que pensamos son más apropiados como bioindicadores en el Valle Cañete. And then to allow us to identify a range of bioindicators to assess different ecosystem services. Y vamos a identificar varios bioindicadores para identificar los impactos en los servicios del ecosistema mencionamos al principio del webinar. So in the future,
this should allow us to establish the use of bioindicator species. So, esperamos que podemos establecer algunas especies como bioindicadores. This will allow us to monitor environmental change, Para monitorear cambios en el medio ambiente. and to assess the quality of the environment. Para hacer un asesoramiento de la calidad del medio ambiente. And possibly monitor concentration of contaminants and bioaccumulation. Y quizás hacer un monitoreo de la transferencia trófica y la bioacumulación. Yeah, and this should contribute to our work on the Andean river shrimp, camarones. También puede hacer una contribución a nuestro trabajo sobre los camarones del río. And likewise also contribute to the work on the remote sensing work on greening and climatic change in the Andes. Y contribuye a los trabajos sobre teledetección, comprobar sobre el terreno los procesos de reverdecimiento que se estudian en la vertiente del Pacífico. So we hope that you will find all this work interesting. And thank you very much for listening. And if anyone is particularly interested in working on any part of this work, please get in touch with us. So, gracias por su atención y Justus quiere escuchar, no necesariamente inmediatamente, pero por correo, por ejemplo, de un estudiante o alguien, un docente que tiene interés en este tipo de trabajo. Yeah. I think we now take a short break before taking questions. Yes. Okay. Thank you very much, Eustace Barnes. Thank you very much, John Forrest. Bien, vamos a tener un minuto y medio para las preguntas, si es que hay una pregunta del público. ¿Ok? Minuto y medio de break, porque el palestrante y el traductor van a tomar un minuto y medio para descansar. En ese transcurso de tiempo, la señora Milagros Herrera va a recolectar las preguntas y dentro de un minuto y medio nos encontramos nuevamente para la ronda de preguntas, ¿ok? 1 minute, 1 minute and a half, ¿ok? Okay.
Okay, let's wait for the speaker. Okay. Okay, thank you very much. Gracias por su atención a todo el público. A continuación, la señora Milagros Herrera va a traducir las preguntas del público al palestrante y los va a traducir también del inglés al español, tanto del español en inglés y con la respectiva traducción del español al inglés. Tómese el tiempo para hacer todas las preguntas y las respuestas también. Ok, bien, go ahead, please. Okay, good. The first question is there some indication of the effect of agrochemicals on birds in another bioindicator? ¿Algún indicio del efecto de agroquímicos en las aves u otro bioindicador? Well, there certainly is likely to be. We haven't collected the data yet, but there are species we can look at, either the pigeons in and around the town or the vultures or the riverine birds, to look at the accumulation of agrochemicals, yes. Next question is, what type of birds are good for agriculture in Cañete? What type of birds are good for agriculture? What types of birds? Okay, ¿qué tipo de aves, no, son buenos para la agricultura en Cañete? As bioindicators? For agriculture, she says. Yes, for agriculture, yeah. Well, we can certainly use the Peruvian meadowlark in the agricultural zone, or the pigeons can be used as bioindicators. They'd be the main ones, the main species. Or maybe there's another one that lives in agricultural areas called the Peruvian thickney. So they are quite important birds for assessing environmental quality in agricultural areas. Okay. Next question. What strategies should be used to prevent the spread of birds that are beneficial to agriculture? ¿Qué estrategias se debería utilizar, no, para la extensión de estas aves que son beneficio de la agricultura? Not to destroy their breeding habitat, of course, to maintain the habitats along the rivers where they can breed and feed. So maintain a habitat diversity rather than just clearing all the natural vegetation. Okay, se debe de mantener, ¿no? El hábitat. Thank you. Next, the last question is, what is the contribution for farmers being the project of vital importance for agriculture in the province of Cañete? ¿Cuál es el aporte para los agricultores, para los farmers, siendo este proyecto vital importancia para la agricultura en la provincia de Cañete? Well, what is the contribution? Yeah, so the contribution to them and the connection to their work would be that if they see that populations of species are declining in the environment, either in the river or in the farmland, they would probably know that the health of the water, or the quality of the water, or the environment was not good. So that if for example, the falcon population or the vulture population
diminished significantly and quickly, you would know that there would be accumulation of contaminants in the environment affecting their population. Once you know this, you know that it's going to affect human health next. And before that, the quality of the food they're producing. So that's, you know, it's to do with the pathways by which contaminants from pesticides and mining activities and town waste transfer, first of all, to invertebrates, smaller animals, and then are concentrated into, say, the pigeons and smaller birds in the town, and then into larger birds eaten by the eagles and raptors. And then when they die, they're eaten by vultures, which will then suffer as well. But ultimately, it will be human beings that suffer if we do not take notice of population changes in the creatures in the environment around us. Good. That's all, Mister. Thank you very much. Pleasure. Okay, thank you very much for the questions. Any other further question from the panelists, from the panel? ¿Alguno de los panelistas tiene una pregunta adicional? Maybe Carlos Villanueva. Okay, well, I have one doubt, one question. Justus, there are in Peru, there is, for example, when the farmers are working on the field, they are doing the fringes or planting some plants, and so there are some birds, black birds like ravens, which approach and to eat the insects there. One time when I was very young doing that, I suddenly took one of the birds, and because they approach when you are working on the field, they approach to you. We call that guarracaballo, those kind of birds. They are very black, like ravens. On the coast? Yes, the coast. Can you tell us a little more about those kind of birds? Because it's very, very common there when the farmers are working just on the field. Yeah, they are. There's two or even three. One is they're called cowbirds. They're glossy black birds, and they occur in flocks. And then there's another bird which is black with a long tail. That is a type of cuckoo. And all of those birds eat insects. So they would be vulnerable to contamination as well from pesticides, but probably, you know, a better example, a better group of species would be the pigeons. But yeah, the blackbirds as well are very common on the coast. And you could, yes, they'd be the ones you were looking at, Luis. Yeah. Nel chat, Eustace, identificò alguna ave migratorio nel Valle Cañete. So have you identified any migratory birds in the Cañete Valley, and where would they be migrating to and from? Well, the migratory birds are all in the, or a lot of them are in the estuary of the Cañete Valley, and they are just coming from the United States and probably wintering, that's the northern winter, of course, in Peru or Chile. So yes, we've found lots of migratory birds on the coast, but to look at bioindicators, we're not really interested in migratory birds because we don't know where they've picked up the contamination. It could be anywhere. It could be Colombia, it could be Mexico, it could be the USA. So we're not so interested in those species. Yes, also seagulls, right? Yes, also seagulls also in the, when I was a child, also I used to live in Huacho, in the coastal line. There were seagulls there on a lot, but now not many. Well, if we were looking at the sea, the seas of Peru are particularly rich in biological life.
we could look at the populations of gulls and cormorants or other birds that nest on the offshore islands. I mean, their populations have collapsed as a result of overfishing in the Humboldt Current. But we're not. We're looking at the Cañete Valley. So I haven't dealt with those species at all. Okay. Now, thank you very much for the talk. Now we are going to, if there is no more question from the panelists, then Professor Crispin Barnes is going to give a short speech before closing the remark with Jorge Yoncon, and with the help of Milagros Herrera, who is going to give the translation. Milagros Herrera va a traducir las palabras del profesor Crispin Barnes. Okay, Crispin. Your microphone. Good morning, Cañete. Many thanks to Carlos Villanueva and Jorge Yoncon for hosting this talk. It's a great pleasure for us to be working with you on these environmental matters. You have all been in our thoughts as you deal with the pandemic, and over the past few days with the news of the earthquake centered on Mala. My thanks to Eustace for giving such an interesting talk, and to John Forrest for translating. Bioindicators ranging from camarones to pigeons and vultures are hugely important in determining the health of the local environment and are therefore a significant part of our joint project. They are also a way for us to engage with you and the local community by receiving reports of any changes in bird or animal populations local communities become aware of. John Forrest and Eustace Barnes are now planning our next trip to Cañete. The date is unknown at present, but the team who come will all have been vaccinated with AstraZeneca or Pfizer, depending on age. And so we hope to be able to engage with the university and the local community in the same way that we have on previous visits. So thank you for your time. We look forward to seeing you soon. Thank you. Milagros. Tu micrófono, Milagros Herrera. I can paste this somewhere if you want to read it. Where can I put it? Yes, on the chat, please. Milagros Herrera se encuentra. Yes. Sí, puede traducir un favorcito. Ya puso el mensaje, ha pegado el mensaje para que se ayude en el chat. Okay, thank you very much. Muchas gracias, Carlos Villanueva, a Jorge Yoncon por esta hospitalidad, ¿no? Y es un placer, ¿no? De estar aquí trabajando con ustedes sobre el medio ambiente. You have been also bueno, a pesar de esta pandemia que estamos pasando, esta pandemia en estos días, y también con el temblor que hubo en Mala, agradezco al señor Eustace por dar una interesante exposición, ¿no? A John Forrest por su traducción, ¿no? Por dar los bioindicadores que dan, ¿no? En los camarones, y la importancia, ¿no? Que tienen estos para determinar en el medio ambiente, ¿no? De la salud del medio ambiente, ¿no? También, bueno, este proyecto es de suma importancia, ¿no? Es uno de los caminos de que uno se puede comunicar recibiendo muchos aportes, ¿no? Y cambios de las aves y de las poblaciones de los animales que se encuentran en la localidad, ¿no? John Forrest, Eustace Partner, ahora, ¿no? En este viaje que han hecho a Cañete, nos han podido dar, the date is a note que ha sido presente para el equipo, el cual tiene
a un pesticida, ¿no? Que es como una vacuna que depende de la edad, de que esperamos, ¿no? Que todo ¿no? Que todos vaya bien. Acá dice, para la universidad y la comunidad, ¿no? Universitaria, lo mismo antes de una previa visita. Muchas gracias por su tiempo y por estar mirándonos. Nos vemos pronto. That's all. Thank you very much. Thank you. Gracias, Milagros Herrera. Bien, para culminar este evento, vamos a tener las palabras finales del doctor Jorge Hugo Yoncón, vicepresidente de investigación de la Universidad Nacional de Cañete, con sus últimas palabras para el cierre. Jorge Yoncón. Muy bien, muchas gracias a todos los participantes, en particular al doctor Eustace Barnes, una interesante charla. Y las preguntas, la mayoría iba por el lado positivo de las aves, pero como la moneda tiene dos caras, también hay un lado negativo de las aves. Es en cuanto a que se alimentan de la producción de la actividad agrícola. Por eso un planteamiento que estamos haciendo, en particular creo que por la experiencia y la temática a Hugo Lepage, para desarrollar un dron rapaz, ¿no? Que pueda controlar la voracidad de las aves y no afectar la productividad. Bien, con estas palabras damos por clausurado este evento que mantiene vivo nuestro proyecto, que ya estamos haciendo las gestiones para extenderlo un par de años más, y a la vez está haciendo ya las gestiones en la fecha indicada para que el presupuesto pueda ser autorizado en el Congreso peruano y poder continuar cuando acabe la pandemia. Aunque estoy escuchando que se van a arriesgar a venir Eustace and Forrest aquí al Perú, pero la verdad que con la tercera ola en camino da un poco que pensar. Bien, muchas gracias a todos por participar, a la señora Herrera por su colaboración desinteresada y a todos los demás panelistas y personas que han colaborado en la realización de este evento. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias a todos. Estamos viendo entonces la próxima videoconferencia que se les va a anunciar pronto a las autoridades de la Universidad de Cañete. Si el público está interesado en participar de alguna manera o contactarse con los palestrantes o con el equipo de investigación de la Universidad de Cambridge, pueden hacerlo a través de las autoridades de la Universidad Nacional de Cañete. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en el próximo evento. Gracias. Jorge, un ratito. Muchas gracias. También agradezco la oportunidad de estar con ustedes. Hoy día ha sido un día para mí muy fructuoso porque he aprendido mucho. Estoy encantada y espero estar en la próxima con ustedes para seguir aprendiendo más de este proyecto grande que están haciendo pues en Cañete. Muchas gracias. Thank you very much. Okay, thank you very much, Mr. Forrest. Thank you very much, Mr. Barnes. Mr. Yoncón, Mr. Barnes, I'm glad to stay here with you. I learned a lot about the agriculture. This is the first time that I participate, and I want to continue for the next time because it's very interesting project in Peru, Cañete, Peru. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, that's all. Bye-bye. Bye-bye.